have the salary, we have the provident fund, we have the LIC, and we have the gratuity, and we have all promises done by each other. Still we live under the spell of fear. What about tomorrow? So the human fellow has cursed himself or damned himself with this question by intellectualizing and magnifying the fear. So when we reach the fourth point, we have a magnified effect of all these things, the instincts, reflexes, etc. So here we enter into the human kingdom to have self-realization, that is self-awareness, before which we have to wash off many things, many instincts, reflexes and limitations and complexes. So astrology gives us a map of all this and a route of our journey, which train you have to take and where to get on, which aeroplane you have to take, and what are the timings of the trains or the buses or aeroplanes, and a railway timetable and a guide for our life. Where are we in the journey between the animal kingdom and the human kingdom? If you excuse me, we are not fully human beings still, though biologically and physically we are human beings, because we are still having the animal traits with us. మనం భౌతికముగా మానవులం, తత్వము చేత మానవులం కాబోతున్నాము, మెట్లెక్కుతున్నాము కోమిటో కోమిటో. Astrology helps us as the lamp in our hand when we are taking the journey through the darkness of what we call not knowing ourselves or ignorance. కనుక మన అజ్ఞానాంధకారంలో మనం ప్రయాణం చేసి పెడుతూ ఉంటే ఏమిటితో వెళ్తుంటే అజ్ఞానం అంటారు అనిపిస్తుంది. కానీ ఎటు వెళ్తున్నామో మనకి తెలీదు. వెళ్తూ ఉంటాం, ఎటు వెళ్తూ ఉంటాం, పుట్టిన వైపుకి వెళ్తూ ఉంటాం. We are taking our journey towards a direction according to our impulse. Just we feel like going like this. Straight we go and slip and get into the river and die, to be reborn again, to be once again careful. Here only in this river. So the journey is there, but the lamp is there in the hand, given by the Lord. అందుకనే వరాహమిహిరుడు ఏం చెబుతాడంటే, వ్యంజయతి శాస్త్రమేతత్ తమసి ద్రవ్యాణి దీపైవ. దిస్ సైన్స్, ఏతత్ శాస్త్రం, వ్యంజయతి, makes us see everything around us. It neither helps us nor takes us away, or it never gives us some good days or some bad days, or never adds to our fortune or anything. It makes us see what is there so that we may not stumble upon it. Tamasi, the chikati yandu, in darkness, dravyani deepe iva. Vyanjayati shastram etato. Vyanjayati శాస్త్రమేతత్ తమసి ద్రవ్యాణి దీప ఇవ. దీప ఇవ means దీపే ఇవ. In the light, just as when switch the light on, we see everything in the room. Previously, though there was everything, we could not see. So this science makes us see what is there inside, what is there outside, and what is our goal.
So it's not for prediction, we study astrology. మనకి జ్యోతిష్ శాస్త్రం చదువుకుంటాం వల్ల ప్రత్యేకంగా కొత్తగా ఒరిగేదేమీ లేదు, కొత్తగా వచ్చేదేమీ లేదు. మన కర్తవ్యం మనం తెలుసుకునేందుకు, మనలో ఏముంది, మన వెలుపల ఏమున్నది తెలుసుకునేందుకు. ఇది చీకటిలో ఉన్నవాడికి ఒక గదిలో దీపం వేస్తే ఆ గదిలో ఉన్న వస్తువులు ఎలా తెలుస్తాయో మన జీవితంలో ఉన్నటువంటి సమస్తం అలాగే తెలుస్తాయి. దీనివల్ల ముఖ్యంగా మనకు తెలిసేది ఏమిటంటే కర్మ యొక్క స్వరూపం తెలుస్తుంది. We know what karma is. మనం పూర్వం చేసుకున్నటువంటి కర్మ ఎట్టిదో తెలియజేస్తుంది. We know what type of karma we have done in the past. అంతేగాక ఏ కర్మ ఫలం చేత మనం బంధింపబడి ఉన్నామో వ్యక్తిగతంగా తెలుస్తుంది. Our bondage as a result of what we have done in the past will be known. బంధం, కర్మబంధం నరులకే గాని మిగతా జీవులకు లేదు. The bondage of karma is only for the human beings and not the minerals or plants or animals. ఎందుచేత they have no motives, whereas human being has motives. మిగిలిన జీవులకు తాము ప్రత్యేకమైన సంకల్పములు లేవు పాపం. The animal eats when it is hungry, so it has no results, bad results. The human being can eat when he is not hungry also. He has the independence to either obey or transgress. అంగీకరించి ఆచరించుటకు గాని, విధేయుడగుటకు గాని, ఉల్లంఘించుటకు గాని కావలసిన స్వామిత్వము, స్వాతంత్ర్యము నరునికి ఇవ్వబడెను. కోపం ముడిపోయింది. So when independence is given immediately after we entered into the human kingdom, so there is the big crisis in our evolution, critical situation. ఎప్పుడైతే స్వాతంత్ర్యం ఇవ్వబడ్డదో బ్రహ్మాండమైన ఆస్తి, ఈ భూమి, ఈ ఆకాశం, ఈ చెట్లు, ఈ జంతువులు సమస్తం వీటి మీద స్వాతంత్ర్యం ఇవ్వబడ్డది. మనకి ఏది కావాలంటే అది తినమన్నాడు. కానీ ప్రకృతి ఏది కావాలంటే అది తినమని చెప్పలే. ఏది తినవచ్చు అయితే అది తినమంది, ఎప్పుడు తినవచ్చు అయితే అప్పుడు తినమంది. తెలియటానికి ఆకలి, దప్పులు మొదలైనవి ఇచ్చింది. నేచర్ హ్యాస్ గివెన్ us thirst, hunger, sleep, awakening, sex and seasons for everything and times for everything and procedure for everything. సమస్తం ఆచరించవలసిన విధానం ఇచ్చింది, ఎలా ఆచరించాలో ఇచ్చింది. ఫర్ మినరల్స్, ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ నేచర్ is protecting and guiding so that they may not transgress at all. ఖనిజములు గాని, వృక్షములు గాని, జంతువులు గాని ఉల్లంఘనము అనేటువంటిది లేకుండా ప్రకృతియే కాపాడి చూసుకుంటూ ఉంది. ది మదర్ గాడెస్ కాల్డ్ నేచర్ ఈజ్ ప్రొటెక్టింగ్ ది లివింగ్ బీయింగ్స్, అదర్ బీయింగ్స్ అవే ఫ్రమ్ ట్రాన్స్గ్రెషన్. అదే ఒక స్థితి వచ్చేటప్పటికి, నరస్థితి ఎప్పుడైతే వచ్చిందో, ఇది నాయన విషయం తెలుసుకో అని తెలుసుకునేందుకు కావలసిన శక్తిని ఒకటి ఇచ్చింది. దాన్నే బుద్ధి అంటాం, వివేకం అని. So when the maturity, the point of maturity which we call human birth is reached, nature has given what is called discrimination, the power to discriminate, which is only there with the human being and not with the other three beings. ఒక నరుడికి ఒక్కడికే ఉంది ఇది, పశుపక్షాదులకు గాని వృక్షాలకు గాని లేదు. అండ్ నేచర్ demanded us to use it. మనని ఈ
వివేకం అనే శక్తి ఉపయోగించాలని ప్రకృతి ఉద్దేశించింది. అండ్ ఇట్ బిగాన్ టు ట్రస్ట్ అస్ అండ్ ఎంట్రస్ట్ టు అస్ సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ క్రియేషన్. మనల్ని ఒక వయసు వచ్చినటువంటి కొడుకుని తల్లిదండ్రులు విశ్వసిస్తారు. అలాగే విశ్వసించింది. ఆఫ్టర్ సర్టెన్ ఏజ్ ది చిల్డ్రన్ are made responsible for something in the domestic and official affairs, the family. So in the family of solar system also, we are made like that. కనుక మానవ జన్మ నరజన్మ వచ్చేటప్పటికి మన బాధ్యతలు మనకు కొన్ని అప్పచెప్పింది ప్రకృతి. ఇట్ హాజ్ ఎంట్రస్టెడ్ టు us our responsibilities and it left us to ourselves with a certain amount of independence. మనకు స్వేచ్ఛను ఇచ్చి వదిలిపెట్టింది. వదిలిపెట్టినప్పుడు ఆటోమేటికల్లీ వీ మిస్బిహేవ్ ఇన్ ది బిగినింగ్. నో వండర్. జంతువులుగా అంతకాలం ఉండి 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 ఆకలి లేకపోతే తినటానికి వీల్లేని స్థితిలో ఉండి, ఆకలి లేకపోయినా తినటానికి వీలున్న స్థితిలో వచ్చేవాటి తినేసేయం. ఏదైనా బాగా ఉండదంటే ఎంత చదువుకున్న వాళ్ళమైనా మరో ముద్ద ఎక్కువ తినం. సో ఇఫ్ సమ్ పుడ్డింగ్ ఈజ్ టేస్టీ వీ ఈట్ ఏ లిటిల్ మోర్. హౌ మచ్ మోర్ వీఆర్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఇన్ ది యూనివర్సిటీస్, బికాస్ ది యూనివర్సిటీస్ హ్యావ్ నో స్టేచర్ టు ఎడ్యుకేట్ us into such subjects. మరి ఈ విద్యను ఇవ్వటానికి కావలసిన తాహతు ఉన్నటువంటి మరి అర్హత పాత్రత ఉన్నటువంటి విశ్వవిద్యాలయములు మన దురదృష్టవశం చేత ప్రపంచంలో లేవు గనుక, ఇవి ఇవ్వగలిగినటువంటి ఆచార్య పురుషులు విశ్వవిద్యాలయాల్లోంచి వచ్చేటువంటి స్థితి మనకి ఇంకా పట్టలేదు గనుక కష్టం. వీ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ యూనివర్సిటీ, దట్ ఈస్ ది యూనివర్స్. వీ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ సిలబస్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ which we call the ancient scriptures of the seers and rishis. కనుక వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి పుస్తకాలు తప్ప మనకి సిలబస్ టెక్స్ట్ బుక్స్ లేవు. మోడర్న్ ప్రొఫెసర్స్ ఈ సిలబస్ లో టెక్స్ట్ బుక్స్ రాసే స్టేచర్ ఇంకా రాలేదు. దాదాపు ఇంకా 200-300 సంవత్సరాలు పట్టవచ్చు. సైన్స్ లో మేల్కొంటూ ఉంటే ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు ఆయుధాలు విసురుకునేటువంటి పశుస్థితిలోనే మనం ఉన్నప్పుడు ఎంతకాలం పడుతుంది సమన్వయ స్థితికి వచ్చేటప్పుడు? So, this is where we stand according to the science of astrology, and every one of us have done something bad in the past, something good in the past, admixture. నువ్వు నేను ఈ గెలిపించినట్టు తిలతండుల న్యాయం అంటారు. అంటే బియ్యం నువ్వులు కలిపేసి ఏరమన్నారట మళ్ళీ వేరే వేరే, అలా ఎరుకుంటూ ఉన్న జీవితం అది. సో we'll find out where we are strong, in what aspects we are strong in this life, in what aspects we are weak. ఈ జీవితమునందు మనం దేని యందు సమర్థులము, దేని యందు అసమర్థులం తెలుసుకో. And to take advantage of our strong points for our progress. మన జీవిత పురోగతికి మనలో ఉన్నటువంటి ఉత్తమ లక్షణములను పుంజుకుని తీసుకుని, అండ్ టు మెండ్ అవర్ వల్నరబుల్ స్పాట్స్, వీక్ స్పాట్స్. మనలో ఎక్కడైతే తత్వాలకి చిల్లుందో అది జాగ్రత్తగా మాటు పెట్టుకొని దీని పనికొస్తుంది అస్ట్రాలజీ. దిస్ ఈజ్ ది పర్పస్ ఆఫ్ అస్ట్రాలజీ. A third aspect in astrology is to make a sacred lamp brilliant. ఒక దీపం ఉంది మన దగ్గర, దాన్ని మసకపోయేట్టు చేస్తుంది. దాన్ని ఏమంటారు? సేక్రెడ్ ల్యాంప్ ని దర్శన జ్ఞానం. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆల్సో కామన్ సెన్స్. We don't know the value of it, though we use the word.
Common sense. Darshana Jnana. Madam Blavatsky in her secret doctrine remarks that it is wrongly called common sense because it is rarely used. We can call it common sense when we use it commonly, but we use it rarely, but we call it common sense. అంటే పరిశుద్ధమైన కామన్ సెన్స్ లభించాలంటే మనకు ఉన్న మసి తుడుచుకోవాలి. వీ షుడ్ మేక్ ది మెషిన్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ జీరో ఎర్రర్ బిఫోర్ వీ కెన్ ఫీల్ ది నేచర్ ఆఫ్ అవర్ కామన్ సెన్స్, ది బ్రిలియన్స్ ఆఫ్ అవర్ కామన్ సెన్స్. ఇక్కడ ఇది కూడా అట్లాగే పనిచేస్తుంది. A fellow takes a journey to the neighboring village by walk in ancient days and goes there, has some work and returns back to his village. ఇప్పుడు తన ఊళ్ళో బయలుదేరి పొరుగురు నడిచెడతాడు, అక్కడ పని చేసుకుని మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి వస్తాడు. అయితే ది విలేజ్ ఈజ్ towards the west of his own village. తన ఊరు కన్నా పడమట వెళ్ళాలి వాడికి. One fellow takes his journey in the morning, goes there, does his work, comes back in the evening. చూసారా, వాడు ఏం చేశాడు, పొద్దున బయలుదేరాడు, ఆ ఊరు వెళ్ళిపోయాడు, 2 గంటల్లో అక్కడ పని చేసుకున్నాడు, మళ్ళీ సాయంత్రం బయలుదేరి ఇంటికి వచ్చేసాడు. అనదర్ ఫెలో స్టార్టెడ్ ఇన్ ది ఈవినింగ్, వెంట్ దేర్, హ్యాస్ డన్ హిస్ వర్క్, స్లెప్ట్ దేర్ అండ్ రిటర్న్డ్ బ్యాక్ ఇన్ ది మార్నింగ్ టు హిస్ విలేజ్. వాట్స్ ది డిఫరెన్స్? One fellow has to face the sun while going and face the sun while coming. He is a perfect fool. The other fellow has the sun at his back, a comfortable journey while going, and sun at his back while coming. ఏమండి, వాళ్ళ ఊరు కంటే పడవట్లో ఉంది ఆ ఊరు. పొద్దున బయలుదేరి వెళ్ళి సాయంత్రం తిరిగి వచ్చాడు వాడు, ఇంకోటి సాయంత్రం బయలుదేరి వెళ్ళి పొద్దున తిరిగి వచ్చాడు. The same journey, the same distance, etc. It is only a right choice of time and a wrong choice of time. This is what is called using common sense. So, astrology gives us a mastery over the right use of time. This is another aspect. జ్యోతిష్ శాస్త్రము కాలమును మనం వినియోగం చేసుకునేటప్పుడు ఎలా వినియోగం చేసుకోవాలి అనేటువంటిది ఇస్తుంది అన్నమాట. And another aspect to be borne in mind, you have a fruit, banyan fruit, parrikaya undi, thousands of banyan seeds in a fruit, marriginjalu, marrikayalo, venavelu, branch, comma, leaf, such branches come and we have the whole tree. కొమ్మలన్నీ కలిసి చెట్టు మీద ఉన్నాయి. In each seed we have the whole thing in a potential to be germinated way. The seed is in the fruit, fruit is on the tree, but the tree is in the seed. ఆద్యంతములు లేనటువంటిది అయిన సృష్టి ఎలాగా ఫ్రమ్ ఫ్రూట్ టు సీడ్, ఫ్రమ్ సీడ్ టు ఫ్రూట్, హౌ ది హోల్ క్రియేషన్ ట్రావెల్స్. కాలి బొట్టన వేలు నోట్లో పెట్టుకున్నట్టు వాడు కుర్రవాడుగా ఉంటే అట్లా కనిపించేటవాడు జలప్రళయంలో. అంటే అర్థం ఏంటి? ది ఎండ్ ఈజ్ అరేంజ్డ్ ఇన్ ది బిగినింగ్, ఫిట్. So the whole creation, when seen
from the background of deluge, that is pralaya, it was seen as a child putting his toe in his mouth and playing. That is how the scripture describes. So, you are a banyan fruit having seeds in you, standing upon the branch of the same tree, and the whole universe is a tree. You are a fruit, you are having seeds in you of the whole of solar system. ఇది కూడా మనం గుర్తుంచుకోవాలి. మనము టేపులో రాసుకోవాల్సిందే, లేకపోతే టైం సరిపోదు మనకి. ఈ టేపులో తర్వాత ఏం రాసుకుంటారు కానీ. సో యు ఆర్ ది సీడ్ ఆఫ్ క్రియేషన్, యు ఆర్ ది ఫ్రూట్ ఆఫ్ క్రియేషన్, bearing the seed of creation on the tree of creation. Astrology makes you understand this also. So you have all these seeds in the form of your tendencies. నీ స్వభావ లక్షణములుగా నీలో విత్తనములన్నీ ఉన్నాయి, కర్మ విత్తనములు. And along with all these seeds, we are making our biography on this earth. మన జీవిత కథ నడుపుతున్నాం. And we can direct our journey properly by studying astrology and knowing at what point of evolution we are there. కనుక మనం ఈ సృష్టిలో ఎంత దూరం వచ్చాం ఇప్పటికీ ఈ ప్రయాణంలో అనేది, ఎక్కడికి ఎటుపక్కకి వెళ్ళాలి అనేది తెలుస్తుంది. దిస్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై ది 4 కార్డినల్ పాయింట్స్ ఇన్ ది హరస్కోప్. మీ జాతకంలో ఈ 4 పాయింట్స్ తీసుకుంటే దే ఆర్ కాల్డ్ కేంద్రాస్ ఆర్ కార్డినల్ పాయింట్స్ ఇన్ యువర్ హరస్కోప్. మీరు పుట్టిన టైంలో తూర్పున ఉన్నటువంటి పాయింట్, ది ఈస్ట్ పాయింట్ అట్ ది టైమ్ అండ్ ప్లేస్ ఆఫ్ యువర్ బర్త్, దట్ ఈస్ 1 పాయింట్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ascendant ఆర్ లగ్న. దాన్ని లగ్నం అంటారు జాతక చక్రంలో. ది 4th హౌస్ చతుర్థం అంటారు, లగ్నం నుంచి 4వ ఇల్లు. 7th హౌస్ సప్తమము. 10th హౌస్ ఆర్ మెరిడియన్, దశమము. సో if your horoscope is calculated for your time of birth and place of birth, and date, time and place of birth, and if you make a map of the planets, etc., you will get a plan of your life with these 4 cardinal points. They are called kendras for 1st house, 4th house, 7th house and 10th house. And in between you have 2nd house, 3rd house, this is 4th house, 5th house, 6th house, this is 7th house, 8th house, 9th house, this is 10th house, 11th house, 12th house, this is 1st house. మనము పుట్టిన చోట, పుట్టిన తేదీకి, కాలమునకు, చోటుకి తీసుకుని చక్రం వేసుకున్నట్లయితే మనకు లగ్నం అని వస్తుంది, అసెండెంట్. అక్కడి నుండి 360 డిగ్రీలు 12 భాగములు చేయబడి ఉంటాయి. ఫ్రమ్ ది ఈస్ట్ పాయింట్ రిలేటివ్ టు ది ప్లేస్ ఆఫ్ అవర్ బర్త్ అండ్ టైమ్ ఆఫ్ అవర్ బర్త్. ఇక్కడ వాళ్ళు పుట్టారు అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ పర్సన్ ఈస్ బార్న్ హియర్, ఎగ్జాక్ట్లీ ఆన్ ది ఈస్టర్న్ హొరైజన్
there is a part of the sky from which we have to measure the 360 degrees around our earth, and the planets are interspersed. Now you can divide the whole circle into 12 equal parts, and now you will be able to read your past, present and future in terms of your journey. మనం ఎక్కడున్నామో తెలుస్తుంది అనమాట. రైల్లో నిద్ర మెళుకు వచ్చి తలబెట్టి చూసేటోడు బయటికి ఆ ప్యానెల్ చూసినందువల్ల ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అనకాపల్లిలో ఉంది రైలు అని తెలుస్తుంది చూడండి. We sleep in the train. Suddenly we wake up in the night. We look out and see the panel of the station, the name of the station. We understand where we are. Like this, our horoscope helps us. These are called the 12 houses in the horoscope. జాతకమునందు ద్వాదశ భావములు అని చెప్పబడతాయి. Once again, if you take the east point at the time of your birth, at the place of your birth, and describe a circle of 360 degrees, there are 12 divisions called the 12 houses of your horoscope. Another strange thing is,